Okay, this is about, so one more thing I'll ask you. So how much of work the external agent should do to disassemble the system in the above problem, in the above situation, work done by external agent to disassemble what do you mean by disassemble? Separating them, disassemble the system means, what do you mean? Separating the charges to infinity. Separation between charges. Just I'll receive Satish sir call. Sir, sir, namaste sir. Sir, the update కాలేదు సార్. మీరు ఈరోజు క్లాస్ అయిపోయింది సార్ మీది. వచ్చింది సార్ అది నా దాంట్లో సిస్టంలో అప్డేట్ కాలేదు సార్. యాక్టివేట్ చేయండి సార్, నో ప్రాబ్లం. యాక్టివేట్ చేయండి. మీది స్ట్రెంత్ ఎంత ఉంది సార్ మీ క్లాస్లో? అలాగే సార్. అవును సార్, మీది 300 స్ట్రెంత్ ఉంది మ్యాక్సిమం. 300. సో అందుకే ఇది, అందువల్లనే ఇది కొత్త వర్షన్కి వెళ్ళాం కదా సార్, బిజినెస్ వర్షన్. నేను ఓన్ నైట్ అంతా కూర్చొని దీంతోనే ఫైటింగ్ చేసి అంత సెట్ చేసి అలా మేడం షేర్ చేసి అది నేను మీకు నైట్ పెడతాను సార్. 15,000 సార్. అదైతే సేమ్ సార్, సేమ్ మనం ఇండివిజువల్ పే చేసేది ఇప్పుడు ఒక గ్రూప్ లో పే చేస్తున్నాం. అంతే అంతే సార్. 1500 సార్, అదే 1300. ఇది ఒక 200 ఎక్స్ట్రా వేసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ స్ట్రెంత్ మీకు 100 to 300 అవుతుంది సార్. ఏమో సార్, మరి వాళ్ళ ప్రపోజల్ పెట్టిన. ఓకే సార్, నేను జూమ్లోనే చెప్పుకుంటున్నాను సార్. సార్ జూమ్లో చెప్తున్నాను సార్. ఎస్ ఎస్ సార్, అదే మీరు ఏదైనా టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ అని నేను రిసీవ్ చేస్తే sorry for disturbance. I think somewhere we are, no, separation between charges will become infinity. What do you mean by disassemble means? The word, the term, the meaning of the term is this much here, where the separation between charges has to be made infinity. So how to do that one? Means what action agent? He has to, there's a system given. There's a system given. He has to separate them to infinity. I directly go for the formula, work done by action agent to disassemble the system. What is the basic definition? Final minus initial, or plus delta U. So final minus initial. What is the final? Where the separation has become infinity. And what is initial? Initially we have calculated, no? The value is, this will be KQ square okay, this one. So this will become 0.
when the separation, when the separation between charges is infinity, no, so what is the interaction potential? No interaction, so potential will be zero. So I think this will become negative of negative will end up with positive. So the X agent should do that positive work. Okay, then I'll end up like this only, where U infinity will be zero. Let me write it here. Why zero? Because separation between charges will be infinity. Let me write below that. Again, you'll get confused from where that has come, as R is infinity. So I think these are the something very much basic thing, no? So when you want to construct a charge system, you have to do any work? Yes, it is. You want to disassemble, you have to do any work to disassemble a charge system, to assemble a charge system, you have to do work. So same question, let me ask. Initially, they are at infinity. To assemble, to bring it to this configuration, what work the X agent should do? Again, use the same formula. Work done X agent equal to delta U, UF minus UI. UF is what? This one. UI is that particular thing. So like that, a very good conceptual questions can be asked. You have to be very alert. So here what happened, as the system contracts, no, I'm expanding it. So I want to separate them to infinity. So X agent should do. Electrostatic force cannot separate them to infinity because the system contracts. System contracts means what happened? They'll come together. So electrostatic force is what bringing them together. So slowly I'll move them to infinity. Now you see that the more troublesome questions. Find the work done X agent to disassemble the system, and each charge must have kinetic energy equal to 1 joule at infinity. So what shall I do? I should add that kinetic energy here. At infinity, they must have kinetic energy. Each charge will have 1 joule of kinetic energy. So that 4 joule you add up here. What all the X agent should do work? He should do work to separate them to infinity. And next what happen? You should impart kinetic energy for each charge 1 joule. So you add up plus 4 joule. More problem solved.